Hi, hello, namaste, welcome back to my YouTube channel. This is Manjunath Patnanshetty and you are watching Physics Square. So, when we talk about physical quantities, to understand physical quantities, we have to measure them. Not only measurement makes us to understand, but when we are talking about the measurements, we have to be very particular that measurement are accurate. Whatever we measure, they have to be accurate. As in today's class, we are going to discuss about accuracy, precision, as well as theoretical part of the errors. So let us start with accuracy. Accuracy. So how you are going to understand accuracy? What actually is accuracy? See, accuracy is nothing but it is degree of closeness. What it is? It is a degree of closeness. Let us understand this accuracy in a detailed manner. So for this, let us take an example. What example I am going to consider? See, consider a board. Consider a board. Which board it is actually? It is a board which is used to shoot the targets. Say for example, this is my target where I have to shoot. See, for this what I use is, I use a totally how many bullets? I use 3 bullets to fire the target. So, ನಾನು first bullet na fire ಮಾಡಿದಾಗ, when I fire the first bullet strikes somewhere here. Fine. And when I go for second bullet, that bullet strikes somewhere here. And when I go for the third one comes closer to the target. If somebody asks you which has got a better accuracy, means your common sense will tell that this third bullet, navenu fire madadvala ee moorne bullet, this third bullet is literally closer to the target. Literally closer to what? Closer to the target. So that is all about accuracy. This is nothing but accuracy. This bullet is accurate. Accurate to what? Accurate to the target. Accurate to the target. But here in physics, we call that target as a true value. True value means the value which is predetermined or which is already had mentioned. So, this true value antiruttala, true value. This true value is predetermined. It is the original value of anything whatever you are measuring. So that is nothing but accuracy. So if you haven't understood this, take one more example. Example number 2. We all know since from 9th standard, 9th class ಇಂದ ಒಂದು ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ acceleration due to gravity ಬಂದು. What is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity everywhere on earth, not everywhere on the earth. Somewhere, like example, we take it as 9.8 meter per second square. What we take it as? We take it as 9.8 meter per second square. This 9.8 meter per second square is nothing but the true value. What it is? It is nothing but the true value. So it is predetermined one. But now when I go for the measurements, ನಾನು ಯಾವಾಗ measurement ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ನನಗೆ 9.7 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು 9.6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು 9.5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ how many readings I have got? I have got 3 readings here. But which is more accurate? This 9.7 is literally closer to this true value, isn't it? So this is accurate, more accurate. This is less accurate or moderately accurate. This is less accurate. This is what? Less accurate. This is how we go with the accuracy. How you want to define accuracy in terms of physics? If you want to define accuracy in terms of this physics, it is defined as it is the measure of degree of closeness to the measure of true value. What it is? It is the measure of or measurement of degree of closeness to the measurement of
what? True value. We are comparing it with the true value. Whichever the value is nearer to the true value, that is nothing but accurate. That value is nothing but what? Accurate. This is how we have to understand accuracy. See, one question arises, isn't it? On what basis this accuracy depends? This accuracy depends literally on. This accuracy depends literally on what? You observe this scenario where you are trying to shoot the target. When you are trying to shoot the target, what has to be done to be more accurate? To shoot a target more accurately, you have to use that good calibrated gun. So first one, you should use highly calibrated instrument. Second one, you should be immensely trained. If you are not immensely trained, you will never be that accurate. When you are trying to shoot something with a maximum accuracy, it means that you will have to be trained that intense. So maximum training, which followed by a high calibrated instrument, leads you to the accuracy. So this is how accuracy this is how that accuracy works actually. So it's all about accuracy. Now I have explained accuracy with the two examples even. I hope that you people have understood this. Now after this, let us talk about precision. Let us talk about what? Precision. Now basically what happens, when we talk about precision and accuracy, actually people or the students will always get into the mess when it comes to the matter of accuracy as well as precision, because they always consider precision and accuracy in the same manner. But let me clarify one thing, that precision as well as accuracy, both are different parameters. They have different dependencies. So this is how accuracy works. Let us move on to the so-called precision. So now if you want, you can take a screenshot of these two examples. I am not going to put any theory on the board because it consumes a time here. So I want you people to remember the accuracy by taking all these two examples. Fine, you go with this and take a screenshot, or else if necessary you take a notes. Write it down even. Fine. Now let us talk about precision. Fine. So when it comes to the matter of precision, always question arises, isn't it? What exactly is precision? How we have to understand precision? So let us try to understand this precision in a very simplest manner. So what is precision? What is precision? So how we are going to understand precision? Precision is nothing but it is the minimum value that can be measured from an instrument. It's a minimum value. Now I hope yargunuve idu sariyagi artha agilla anta ansutte. When you look at the definition of the precision, I understand that you people might have got into the mess or got into the mess. So now let us understand this. Whenever you take some scale, for example, take some scale in terms of meter scale, which we are using for geometrical to measure some distances, which are you people might have seen scales, isn't it? That rulers, some people call them as rulers. Say for example, that ruler, what we consider, has some minimum value to be measured as well as maximum value to be measured. So we all know that. So normally in
classes, we go with that 15 centimeter wala scale. We go with that 15 centimeter wala scale. It means that we can measure from 0.1 centimeter, that is the least value that can be measured from this scale. Andre ಆ ಸ್ಕೇಲಿಂದ 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದು ಬಂದು, ಸೊ ಸ್ಕೇಲ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 0.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಾಟ್ ಅ ಈವನ್ ಬೆಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಮೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್. ನೀವು ವರ್ನಿಯರ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕೇಲ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ 0.01 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಫ್ರಮ್ till 0.01 centimeter. Now if you want to measure, if you go with the screw gauge, it's a wonderful instrument. So this screw gauge measures 0.01 centimeters. See, these are the values these are the values or the last values or the minimum values which can be measured from the different instruments. So if you pay attention towards these numbers, and if somebody asks you which has got more precision, what will be your answer? My answer will be screw gauge. Look at the precision. It has got 0.001 centimeter. But what about the precision of this scale? 0.1 centimeter. It means it can measure to this minimum value. So precision always depends upon least count. Least count ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ precision ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this all depends upon what? This all depends upon what? This all depends upon least count. What depends upon least count? Precision depends upon the least count. So some people are into the mess still. They might have not got clarified with this precision as well as accuracy. Now let us understand precision as well as accuracy with some example. So for that, let us consider this. Aita. Let us try to differentiate accuracy as well as precision. So accuracy as well as precision. Say ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I measure something. Say for example, I have measured some length. What I have measured? I have measured some length. Say for example, the length which I have measured, it reads like 9 units. What is the measurement? I have measured this length. That length's measurement is how much? 9 units. So I use 5 I will go for some more readings for that true value. True value is how much? 9 units. Now I will start my experiment to measure the same length. First time I have got 9.1 centimeter, 9.1 unit, 1 unit. Second time I'll get 9.3. Third time I may get 9.6. Fourth time I may get 9.7, 9.8 even. So these are the different readings. See, if you pay attention towards 9.1 is literally near to the 9. 9.1 is literally near to the 9. So what I can tell, I can say that 9.1 is accurate when compared to 9.3, 9.6 as well as 9.8. Fine. This is all about accuracy. Now let us talk about precision. To understand precision, what I have to do? ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ precision completely depends upon what? Precision completely depends upon the instrument what we are using. It depends upon what? The instrument what we are using. So now what I do is I literally change the instrument. Instead of say for example I have measured this
with this scale, meter scale in first case. Now I will go for vernier. Now by using vernier again I will measure the this so called the length. Now in my first reading I will get 10.10 unit. How much I got? 10.10. In second, 10.11 unit. Third one, 10.12 unit. Fourth one, 10.13 unit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ 10.10, 11, 12 as well as 13. If you pay attention towards these numbers are repeating. These numbers are what? Continuously repeating. Repeating means one after the other. They are very close. See, 10 is close to 11, 11 is close to 12, 12 is close to 13. This is how precision works. Now, I will obey that. This is not an accurate value. This is not the true value, or else this is not the perfect value. The value might be different. The value is how much? 9 units. In physics, if you are missing with the 0.1 unit also, the answer is wrong. The answer is what? Wrong. So I will not obey that. This has got accuracy, because see, where is 10.10 and where is 9? I will obey that. This has got nothing to do with accuracy, but look at the precision, right? 10, 11, 1, 2, 1, 3. But now if you want to understand here it is 9.1. 1 means what? 0, 30, 60, 80. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 10ರಿಂದ 30ಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 10ರಿಂದ 30ಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. The number is not that that small or that repeating. Fine. 10 ಇರೋದು 30 ಇದೆ, 30 ಇರೋದು 60 ಆಗಿದೆ. There is a huge amount of gap. Fine. This is far from precision. Now let us understand this accuracy as well as precision with one more beautiful example. Aita? So let us consider one more example. Say I have measured a length of a rod. Reads like 1.78 centimeters. What is 1.78 centimeters? Now 1.78 centimeters ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. What is true value again? True value is a predetermined value as well as it is the original value. Now what I do, I will use some instrument. Or I will measure this length again. When I measure this length again, I may end up with 1.6 centimeters. 1.6 centimeters. Now you may ask, see this 1.6 centimeter what I have got here. This 1.6 centimeters is accurate to this one. It is accurate when we compare it with 1.78 and 1.6. Kindly a matching one, accurate, not perfectly convincible, but yeah, fine, we can consider. Now I will change the instrument. What I do, I will change the instrument. See, listen one thing, when you are talking about precision, literally you are talking about some instrument with some different scales, or with some different scales. Okay. Now what you have to do is, I will change the instrument now. What I do, I will change the instrument. When you change the instrument and you measure, the length comes out to be 1.48 centimeter. 1.48 centimeter. Now pay attention towards first scenario as well as second scenario. This is accurate, this is not accurate. This has got no precision illa. ಅಂದರೆ 1.6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ನಿನಗೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ 1 ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಆಯಿತಾ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ 1.48 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವೆನ್ ಐ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಎಟ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಡ್ ಒನ್. This is how precision as well as accuracy works. So one thing what we have to remember is precision is completely different when
compared to the accuracy. So never count precision and accuracy in a same grid, I mean in a same line. If you want, you can take a screenshot, fine, to remember, okay. Now pay attention towards this. Next topic whatever I am going to talk is, it is quite pretty much interesting. Now say for example, I want to measure the length of the board. Now when I start to measure the length of the board from this end to that end, what I do, I will go with some scale, okay, some scale. What kind of a scale I can take? I may go with meter scale. Fine, I will start measuring this length. Say for example, the true value of this board measurement or the length of the board is, say for example, 288 centimeters, something like that, right? But when I start measuring this, I may end up with 288 is a true value. I may end up with 278. So I am short with this 10 centimeter. Fine. It means whatever I have measured is wrong. That wrongness or that imperfectness might be due to different reasons. ಅದು ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು 288 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 278 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲಿನೂ ನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರೀ, ನಾನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಎರರ್. Here I am not going to talk about a mathematical part of the error, that I will be dealing in my next class. Today I will be speaking about a theoretical part of this error, okay. Yeah. Error. How you define error? What exactly an error is? So how you going to define error means, error is nothing but an uncertainty. What exactly it is? It is an uncertainty which is created. You can call it as uncertainty. What it is? It is uncertainty. Or else let us understand this error with some example, okay. So consider this is some length. This length is 10 centimeter. What is this? 10 centimeter is nothing but a true value. What it is? It is ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಾನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 9.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಾನು 9.7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಖರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೇನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪು ನಡೆದಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 0.3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಎರರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್
measured value. True value minus measured value. What is true value? 10 centimeter. What is measured value? 9.7 centimeter. When you subtract this, 0.3 centimeter. What is this 0.3 centimeter? 0.3 centimeter is a error created here, or uncertainty which is existed here. So this is error. How you want to define error in a mathematical, sorry, in a physical, in terms of physics? Error is nothing but a difference between true value as well as measured value. It is a difference between true value as well as measured value. So what is error? Error is nothing but uncertainty, or you can define it as it is the difference between true value and measured value. So now I want to move on with different types of errors. We will be discussing about all those things. Before that, you can take a screenshot of this. Fine? Yeah. Now let us basically, there are two types of errors. How many types of errors are there? There are two types of error. First one is systematic error. What it is? It is a systematic error. Second one is random error. First is systematic error, second one is random error. Let us understand this systematic error in detail. So systematic error. What is systematic error? Systematic error is nothing but the error which is unidirectional. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಷರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಗೇನ್, ಲೆಂತ್ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. This is the true value. What it is? It is the true value of the measurement of a length. Say for example, length which we have measured previously, or which is measured or else it is predetermined value. That value is nothing but how much? 5 units. So ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 set of readingsನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ L1 ಬಂದು ನನಗೆ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, L2 ಬಂದು 7 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. L3 ಬಂದು 7 ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ನನಗೆ 3 ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ 7 7 7 ಅಂತ ಬಂತು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎರರ್ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಎರರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? +2. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? +2. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? +2. ಆಯಿತಾ? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎರರು? +2ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ನ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ನ ಹೆಂಗೆ ತಿದ್ಬೋದು? ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ 7 with 2. When I subtract 7 2, I will land up with 5. So ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೌ ಮಚ್? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ನೌ ವೆನ್ ಐ ಮೆಷರ್ ದಟ್, L1 readings comes out to be 3 unit, L2 comes out to be 3 unit, L3 also comes out to be 3 unit. Now when you observe this 3 3 and 3, what you can state is you are short with
ಯು ಆರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 ಹಿಯರ್. ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಎರರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ +2, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಇದಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ -2 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 3ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 3ಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್? ಅಡಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ದಟ್ we can manipulate or we can work on the systematic error. Systematic errors can be removed. Systematic errors can be what? Can be removed. ಅಂದರೆ systematic errors ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. From this discussion it is clear how we are going to remove systematic error: by adding or by subtracting. By adding or by subtracting, what I can do, I can completely take this systematic error, or I can deal with this systematic error. This is my argument. Fine. Now let us consider some different types of systematic error. So different types of systematic error ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಬಂದು ಯಾವುದು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೆಂತನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಟ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನು ನಾನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್? ನೀನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯು ಶುಡ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ that is all about instrumental error. Now next one, it is personal error. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್? ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎರರ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಂದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ಸೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಪ್ಯಾರಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಪೋಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎರರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀಸನು. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್ಸ್. ದೋಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎರರ್. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್. Sorry, this imperfection in experiment technique. Imperfection in experiment technique ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದೋಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಎರರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ
ನಾಲ್ಕನೇದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್? ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆದರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ, ಟೂ ಕ್ಲೌಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸ್ಕಾರ್ಚಿ ಸನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಯಸಿದಂತಹ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎರರ್ಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಎರರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ minimum knowledge of all this. Okay, so this is theoretical part. When we come to the mathematical part, there we will discuss in detailed fashion. Fine. Now let us talk about random errors. What are random errors? Random errors antandre enu? Random errors antandre the errors which are due to unknown cause. Unknown cause ಅಂದರೆ ಆ ಎರರ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರರ್ಸು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಥವಾ ಸರ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎರರ್ಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ ರೀ, ಈ ಥರ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೈರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಳಗಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು calculate the diameter of this wire. What I'll ask you people to calculate the diameter ಕಂಡುಹಿಡಿರಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಏನೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ do you think will you be able to calculate the accurate value of the ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ D1 ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದು ಭಾಳ ತೆಳುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಮೀಟರ್ 0.007 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದು 0.004 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ D2. D3 ಬಂದು 0.00 ಅಗೇನ್ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 3 ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ರೀಡಿಂಗ್. Now what I have to do is, to go with one reading, I have to take the average, or I have to take a mean value of all this. So D is equals to D1 plus D2 plus D3 divided by 3. If you are done with this, if you do this, then definitely you will get the average value of the wire. That is nothing but the diameter of this wire. This is how you are going to work on with the diameter in the random errors. So if you want to take a screenshot, I have one more error to be discussed that I will be doing right now.
ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರರ್ ಬಂದು least count error. What it is? Least count error. What is least count error? Before understanding least count under error, you have to understand what is least count. So what is least count? Least count antandre the smallest value that can be measured. Smallest value that can be measured. So example, 0.1 centimeter is the least count of what? Scale. Scale the least count ಬಂದು 0.1. Vernier scale the least count ಬಂದು 0.01 centimeter. Screw gauge ಬಂದು 0.001 centimeter. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲುವರೆಗೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ದ ಎರರ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್, ಇಫ್ ದ ಎರರ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲೀಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಎರರ್. ಎರರ್ associated with LC, then that is nothing but what? Least count error. How to overcome this least count error? ಹೇಗೆ ನಾವು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Yes, we can overcome with this least count error by using high precision instrument. By using what? High precision instruments. By using what? High precision instruments. So this is all about types of error. I mean theoretical part of types of error. In the coming video, I will be discussing about mathematical part of the errors. Mathematical part of what? We will be discussing about mathematical part of the errors. So from coming lecture, actual physics or the toiling in the physics begins. The toiling in the physics begins. So now what I want to tell is, understand physics. Do not try to by heart it. Do not try to by heart it. By heart ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಮಗಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಫೈನ್. If you are running with any problems, try to shoot those problems in WhatsApp group or else in the comment session. So hope you have understood this session, and once again thanks for the support, and keep watching my videos, share my videos and subscribe my videos. Don't forget that. Thank you all.